kali gitu, guys. Tidak. Tak berikan ke kamu aja dah, ke adik Awis, tolong di-share nak. Yes. Tolong dek, nak di-share. Sudah tak kasih ke adik. Gak bisa aku share. Zoomku aneh, gak bisa share. Oke, sebentar. Iya, kacau hari ini, Bu, karena HP-ku kayak gitu. Kacau. Nah, terus buka. Ya, terus buka halaman 84. Buka PDF halaman 84 halamannya ya. PDF bukunya halaman 8485. Oke. Paskan 8485. Yang ini kah? Motorized way bukan 8485 bukan halaman ininya nak, halaman bukunya nak, bukan halaman 84 sampai 85. Mbak Didik mau pindah pakai kepala satu. 84 sama 85. Oh, 84 mungkin. Ya. 42. Ya, betul. Satu lagi, scroll up satu lagi. Bawah lagi, bawah 2 kali. Bukan yang fish oil terus. Setelah itu. Nah, non-motorized vehicles. Nah, ini menarik ini bacaan ini. Non-motorized vehicle, try to understand this passage. Pahami mengenai NMV kayak becak, kayak rikso seperti gambarnya itu di Asia. Jadi penggunaan NMV dalam mengurangi polusi dan ownership dari motorized vehicle. Silakan pahami dulu per paragraf nak, pahami per paragraf. Dibaca out loud atau gimana? Baca skim aja, baca cepat, cari keywordnya. Keywordnya nanti terus mengerjakannya nomor berapa ini nomornya nih? Example bawah itu mulai 23, mulai halaman 23. Oh iya. Semua aku pon. Ya, itu mencari judul tiap paragraf. Mencari judul tiap paragraf. Makanya bacanya keyword aja. Keyword dirangkai pasti ada pemahaman secara umum.
Kamu coba baca jawaban yang Which one? memuaskan. What? Enggak kok, Nak. Enggak. Apa, Nak? Yang dulu aja. Ya. So what does the first B dulu. B is 3. 2, 3. Factors working Apa? against NMVs. Betul, faktor-faktornya disebutkan banyak kok. Motorization, loss of space, dan lain-lain. Yang against, working against NMV use. Benar, 3. 24, Who? C. 24 yang C. No. Who? Siapa yang jawab? Siapa aja? Siapa aja, Nak? Loro lah. Mah, loro. Timbang hilang. Ini sangat ringan. Sangat ringan. Ini. I think the C one is, no, the number 5, the continuing importance of NMVs in Asia. Bukan. Not that one. Adik. I think it's You were thinking about what? number 2. Situation that best fit bicycle use. Masa sudah bicycle, Nak? So, Hung? no. It's Yang number B 8. kok. Number 8. Use of NMVs to reduce motorization in Europe. Coba kita lihat Hedwig. However, the future of NMV in many Asian countries memang section B ya. Nomor berapa sih ini? Oh, section C, nomor 24. Nomor 24 ya. Sorry, keliru ya sih. As it is in Japan, Netherlands, Germany, dan beberapa European nation demonstrate modernization of urban does not require total motorization, tapi integration A, B, dan C. As in European and Japanese city, where a major share of trips are made by walking and cycling, NMV have an important role
to play in urban transport system throughout Asian incoming decade? Your sister answers, which is a bit confusing actually, continuing importance of NMV. In NMV, padahal dia di sini juga bicara mengenai integration antara A, B, and C. So kalau NMV saja is not representative, nak. If you only focus on apa namanya NMV, continuing nggak cocok karena dia integrated, nak. Jadi yang mana nih? Dicatat vocab yang bagus. Iya kan? Ya ini buat kamu sih nggak apa-apa. Kalau ada ekspresi yang bagus ditulis. Ayo, Pak. Nggak boleh motorization only. Mana? Number is it 10 the X1? 10 betul. Iya. Nek kakak jawabnya NMV aja, continuing kurang karena butuh ada motorisasi walaupun tidak total. So integrated approach to urban transport. Sekarang section D. It's number 9. The role of policy in promoting bicycle use. Nomor 20 berapa itu? 25 ya? Yeah, 9. 25. Section D. 9. Benar, sip. Benar, 9 ya. The role of policy in promoting bicycle use. Ini baru bicycle tapi policy-nya. Correct. Benar. Benar nggak? 26 kakak yang E. Nah, ini pengalaman Cina. Ya, coba dilihat pengalaman Cina. Anu yang Which one? ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. The subsidizing public transport use in China. Loh, masa public transport? Wong tentang bicycle tok ono ini. Ini loh bicycle. Yang E kan? Yang E, China has for several decades offered commuter subsidy for those people bicycling to work dengan cara cultivated a domestic bicycle, allocated extensive urban space to NMV traffic. The strategy reduced the growth of public transport subsidies while meeting most mobility needs. Bicycles have largely replaced buses as the principal mean of blah blah blah. Mostly about bicycle, nak. Tapi di China. Jadi mana? Number 1, benefits of Ya, bicycle use. Betul. Benefits of bicycle use, which is based on one country experience, which is China. Lanjut. Section F. Okay. I think it's 1. Benefits of what? Tuh, kok 1 sudah tadi. Sekarang F. Oh ya sudah ya. Dapat sempurna 9. Is it 7, appropriate use of cycle rickshaws? Belum cycle rickshaw, nak, masih bicycle. Cycle rickshaw itu paragraf F, A, B, C, D, E, F, G. Belum. Just because here they use Japan as Section F kok. Bicycle, coba agak dinaikkan. Bicycle should be encouraged as the most efficient transport mode for short trips in cities in all types. Jadi the first qualification short trip. The best condition is short trip untuk bicycle. Second one. Oh, is it number 2? Is it 2? Iya. Situation that best fit in bicycle use. Belum rickshaw. Rickshaw baru yang terakhir. Kakak nomor 28. Next page.
Is it the number ini nomor 1? 8? 8 apa 7? Paragraf terakhir loh, Nak. Paragraf terakhir ini. Next nomor next 7. page. Nomor 7. Iya, appropriate use bagaimana? Hampir sama dengan tadi best use situation untuk bicycle. Kalau sekarang situation untuk cycle rickshaw. Cycle rickshaw ya. Oke. What is it called? Lanjut next page. Next page itunya 29 hingga 32 silakan. Cari 4 effort yang dilakukan oleh pemerintah agar bicycle digunakan secara maksimal. Next page. Dua 29 sampai 32 cari 4 jawaban in any order. Kalau 33 sampai 37 ringkasan dari cycle rickshaw. Saya ulangi lagi, 33 sampai 37 hanya ringkasan dari the last paragraph which is all about cycle rickshaw. Two more. Oh. Ya, hampir 9 kayak biasanya aja. Iki kok gak ada ukuran apa iki lah. Mripate spoti lho. Delok nek genteng, masa ono bajing wingi. Ya oleh kan? Curiga aku. Cecek apa bajing? Yes. Next page nak biar enak ta, Dek. Next page. Oh yes. Ya kayak gini, nak kayak gini Kak, IELTS itu. IELTS tuh kayak gini, lebih menantang. Di jariku sih lebih menantang.
Apa empat cara itu apa aja? Kalau menurut I've kakak apa? only gotten 3. Actually, yeah, you got 3. It should be 4. Cari lagi 1. Yes. Should be 4, but you can answer in any order. Nggak urut nggak apa-apa lah. Oh itu 4 nomor, nak 29, 30, 31, 32. Nggak apa-apa, pikirkan dulu. Belum ada waktu. Nanti aja kalau udah selesai baru menjawab bersama. Ya, udah. Kalau menurut Kak Dea apa aja? Dea dulu. So I think if yang a established route, especially for bicycle, is mentioned in paragraph D by the Japanese. The first is A, okay. A. I would not say whether this is correct or incorrect. Yang penting kamu A dulu, and then followed by? And then the C one, restricting part of road from motorized traffic. Yeah, A and C, and then 2 more? F and G. A, C, F, G. Okay. Yes. Let's see from your brother's perspective. I got A, E, and G. I haven't gotten the fourth one. A, say it again. A, E, and G. Oh ya, tinggal satu lagi saling mengkombinasikan dengan kakak. A, C, E, G. Okay. A, C, E, G. Kakak salah satu, F nggak masuk. A, C, E, G. E, G. Tiga sama 37 harus benar karena hanya berdasarkan section G saja, yaitu cycle rickshaw. Silakan. Sesingkat mungkin, tidak lebih dari 2 kata. Tidak usah memperhatikan. Langsung ketok langsung dia nggak malah segitu kan itu juga tapi nanti apa nanti dan semua boleh ya tahu belajar masuk buat itu tapi itu apa ingat kamu tak pasti karena buat itu sudah tahu nanti apa mau apa yang jelas ngomongnya sih jelas apa satu indikator saja
Hello, I'm back. So, ayo mulai lagi. Nanti satu bacaan lagi ya. Ini dulu. I only have an answer for 36 and 37. 33 until 37. Iya, apa? 36 and 37. So for 36, most people travel by foot, and for 37, limited use of motorized vehicles or private automobiles. Best in economics with That tinggal know. ngikutin aja. Low wages and surplus labor. So 33 low wages, 34 surplus labor Okay. are substantial features of the economy. Makanya aku bilang harus bener ini kan cuman ngikutin aja. 35 helping. Small businesses. Yes. Langsung kelihatan small businesses. Best where most people travel. On foot. That's good. And best where limited use of. Me again. Limited use of personal private or personal motorized vehicles. Automobile. Private automobiles, wes itu jawabnya. Line terakhir di section G. Private automobiles are restricted sama dengan limited use of private automobiles. Oke, wes. Satu bacaan lagi. Building houses out of earth dari arsitektur. Silakan. Building houses out of earth, which is all about architecture related field of study. Tanah gelepung loh, mungkin clay atau gelepung lah. Ya. Ya, atau parameter
Mulai histori, paragraf 1. Terus pengembangannya di beberapa negara sampai why and why sampai paragraf terakhir. Nah, kalau sudah nanti PR-nya tak susulkan. Kalau dipegang sih bergerak, nanti akan jatuh, nggak boleh. Ya, dipegang sih. Pertanyaan pertama hanya cari tujuan. Pertanyaan nomor 2, asli ini di mana? Have existed for a long time in which areas? Nomor 3, development-nya. Oke, nomor 4. 1 itu jawabannya A. Ya, Name two betul. places where Hanya earth overview building aja. practice have existed for a long time. For a long time. Ini
ini kalau dari sini itu United States Sesingkat mungkin. and Ya, China, ya, Xinjiang. sesingkat mungkin. Betul, ya. Kalau Australia Tidak. sama ini agak baru katanya. Habis itu names new Ya. places where earth building is becoming more popular itu Ya. Australia, New Zealand, Ya. sama eh, North America and Ya, Western oke, Europe. sip. Betul, sip. Then the next question, concern about why. Why there is an increasing preference? Why saja? Based on the following. First, because of A, cost of construction, and then Benar, B, karena murah heat, dibandingkan other materials, correct, Nak? and then D, heat storage capacity, Betul, and then dia punya E, ciri heat storage capacity, correct. availability of materials, Exactly, under our feet, gampang jadi carinya. and then G, appearance and characters. Ini, langsung buang. Iya, nggak usah, langsung buang. Langsung buang, langsung buang. Langsung buang. Nggak perlu jalan. Nggak perlu jalan, buang aja. Boleh cuci tangannya. Sekarang cuci tangan. Cuci tangan. Sina. Ya, sorry. Apa udah mau umekai? Bentar. Bener tak cost of construction? Literally under our feet, bener. Sama appearance and character. Betul, natural colors. Thick walls. Udah. Oke. Ya. Sampai hari Senin ya. Lanjut. 8 sampai 13. Untuk yang nomor 8 itu 35%, and Yes, then number betul. 1, one of them is salt timber, and then Iya, salt timber atau brick product nih kalau salah ya. Salt timber or brick product, benar. and then number 10, feature-nya itu adalah ability to retain warmth in the Ya, winter. namanya apa? And Feature-nya apa? Ya, nama feature-nya apa? Passive, tadi? passive solar capacity. Benar. Benar. And then number 11 itu cement and paint. Iya, betul. You're right. Benar banget. Nomor terakhir, Adik. Nomor terakhir berarti 12-13 ya. Ya, Complete the 12, following 13 chart aja. below. Choose one or two words from the pages for each answer. Right answer. Number 12 should be paint. Paint or coating, correct. Water and 13 should be what is it? Deterioration. Yes, deterioration. Yeah, okay. Okay, perfect. Good performance for both of you. From both of you, thank you so much and congratulations for your next live event, next milestone, academic milestone. Congratulations, Adik. And we are waiting for other good news from Kak Dea to apply for this exchange program. Terima kasih banyak, Nak. Makasih. Thank you.